foremost, I'm here to clarify and set the record straight that a lot of propaganda, being taken, and lies zikipelekwa viral by Sifuna and Shebesh. I want to clarify, because hata sisi tumesikia tukiwa ground, we were in Mathare, that's why hata sijavaa suti, nilikuwa ground, ndio tunaanza kuona propaganda inaanza kupelekwa online. And I'm here to clarify that Bahati Kioko is still and is on the race as the next Member of Parliament, Mathare constituency. That should be clear. And that it was made known, to the public, and especially the people of Mathare. It was known to the people of Mathare. Na sababu wameanza propaganda, it's only good to tell you what has been happening. Video. First, a week ago, we were called, a month ago, my coalition leader, the fifth, Raila Amolo Odinga, made it clear that by mid of June, we'll be doing polls on different in different constituencies where Azimio has several candidates. And like a week ago, we were called for a meeting at Jaramogi Oginga Foundation. And when meeting, all constituencies in the Azimio coalition were represented. And Baba the Fifth, Biaka passed by, and he made it clear that the polls are out. And he stated that right now we will consider a candidate that is leading. And for the first time, the info that is being hidden from the media, I want to clarify and I want to state that the next day I was called for another meeting, and it was being chaired by Honorable Gumo, Honorable Shebesh, Honorable Ndolo, and many others. And even before I entered that meeting, because they talked to me, they made it clear that Bahati is leading both on polls and on ground as the MP of choice for the Mathare people. But they even made it clear to me that the incumbent is not doing good on ground and he has resisted from stepping down. And that was so clear. And since then, they have called me for other 3 meetings zenye zinaitangwa tu kwa usiku na kwa giza. Wakiniambia nyewe niko mbele kwa polls na niko mbele kwa ground, lakini bado mimi ni kijana mdogo. Nimuhurumie, nimpe opportunity nyingine. And I'm like, if we were to follow the polls and what the people of Mathare are saying on ground, and that's why I called all the leaders from the Mathare constituency. These are the leaders seated with me here. See what we know because they understand the ground and what the people of Mathare are saying. So for the last 3 meetings, I have been waiting. Actually, it got to a position where
the next point, according to the person that was chairing the meeting, he said that this incumbent was to sit down with Baba so that Baba mwambie step down for Bahati because you're not doing well on ground. And I will not lie to you guys. Honorable Shebesh nilimuita kando for a meeting. Kamwambia, if I am leading and I know I'm on ground, why can't you speak to this other guy hata kama ni mnyumu na msupport? And she was so clear to my, aliniambia to my face, and this is someone I call mom. Akaniambia, I will not support a youth. I will not support you because you are still young. Kwa macho yangu. And that's when I gave up on the talks. I went back on ground because whether I step down or I step down, I'm still okay. I will still win the seat because the decision is gonna watu wa Mathare. So today, to my surprise, nilikuwa naingia Ngei, naona online, and then some of you from the media were calling me on what's happening. Mnaniambia Honorable Sifuna na Shebesh wameamuka wakasema nime step down. First, I want to make it clear, I only receive information and directives from my party Jubilee. And before I sat on this seat, I have talked to Jubilee Party, and it has made it clear that is propaganda. And the only person that should communicate to me from the party is my party Secretary General, Honorable Kioni. Secondly, Shebesh does not speak for the Jubilee Party. Shebesh, she's not part of the Jubilee Party organs. I don't remember when. And you guys, even when Nikipeano IBC, and even before I was cleared, my party did a presser, and it made it clear that Bahati is vying as a member of parliament in Mathare constituency with a Jubilee ticket. So I don't know nani amewapea hiyo mandate, nani anaambia Shebesh na Sifuna. Who is Sifuna? And then Sifuna is saying he wants to give me a job. Who told Sifuna I wanted a job? As far as I'm concerned, as far as in this, I know I had a job. Sifuna was the only person who didn't have a job. I was a musician. I am a musician. I'm still trending on the charts. Sasa mimi hata nashangaa kama huyu jamaa anaitwa Sifuna kama anapigania youth. Yeye mwenyewe juzi alililia president na baba the fifth na mwana kamanda akamwachia ticket. Why should a youth fight another youth? And you want us to vote you in as our next senator? When you're propagating and you unatuma propaganda kila mahali and you want to vie as a senator. Ay, bwana. Kama umekula pesa, kama umeitwa, sababu nimesikia kulikuwa na mikutano mingi na umelipwa pesa uendorse incumbent. Muendorse, kula pesa yake, lakini don't mention my name. And it is very clear that you're not, and no one has given you the mandate or the powers to speak on behalf of my party, Jubilee Party. Ukikula pesa yako huko, kula lakini kaa mbali na siasa ya Mathare. Ama utashindwa kama 2017 bana. Kaa mbali bana na siasa ya Mathare, Mr. Sifuna. Na wewe Shebesh, tafadhali. Wamama wa Mathare wameteseka enough. Why mbona una hata hatia kama mama?
Mimi kama mtoto wako unaenda unaniwekea propaganda hivyo shwari. Wale mama kina mama zetu Mathare hata hawana choo. Huyu ni mtu ajejengea watu hata choo. Huyu ni mtu saa hii kina mama wanalia basari kila siku. One thing I know, and I have sat down with the leaders from Mathare, no kind of intimidation, no bribery, no hakuna propaganda that will change the vote and the minds of the people of Mathare. They have decided that we will change our leadership, and the next member of parliament is Kevin Bahati. Sasa mimi naomba kitu moja. Na hii mimi tena leo sili, lakini naambia baba the fifth. Anaambia Mr. President, with all humility, I am loyal to the Azimio government. Lakini wale watu wana represent Azimio hapa chini, they don't value the youth. Mimi nikiangalia hizi viti zote sijaona MP yote ambaye ni youth. Watu wote ni youth, hata MCA wanafinyiliwa. Azimio, dear Azimio, do we still want the youth? If you're not wanted, tell us. Tuambieni. Mimi napigana huko na vijana wenzangu na youth wenzangu. Tujue huko vile tutajisaidia. Please baba, tell your people, tell the sure. Nimeanza kujua kwa nini Shebesh huku pewa women rep Nairobi walipea basari. Hauna hata roho ya utu tu, unauni mtoto mdogo bana. Hata sijafikisha miaka 30. Unataka kila siku unanifinya nalia, unanifinya nalia. Mimi nakuachia Mungu. Na mimi najua ule Mungu mwenye naishi na yeye, sababu mimi ni yatima, huyo Mungu halali. Na huyo Mungu atakulipisha. Mimi ni yatima, nataka nikukumbushe wewe Sifuna na Shebesh. Mimi ni yatima, na ni yatima amelelewa kwa mabanda na geto ya Mathare. Na nategemea Mungu. Na huyo Mungu atanifikisha hadi mwisho wa debe. Ameshanipigania, nimekuwa clear, na watu wa Mathare watanishikilia. Lakini wewe nakuachia Mungu, sababu Mungu halali. Asante. Kingine swali. Sasa tu wote waongee. Habari zenu wananchi. Kwa majina naitwa Jafis Mazia. Mimi ni mkaaji wa Mathare, mzee Mkamba, mpigaji kura Mathare. Kulingana vile tumeona miaka 10 imepita, tumekuwa tukiletewa naweza waita watoka bara, na sisi ni wazaliwa na wakaaji wa Mathare. Tumeletewa ni kama vile unasikia mzungu ametoka nje amekuja kutembea area yetu ya Mathare. Hawa viongozi miaka 10 ama 15 imepita, wananchi wa Mathare wamenyanyaswa sana. Tunataka kama itawezekana tukue na mmoja wetu, na tumeamua juu wanajubi wetu wamefinyiliwa, na kukiangalia population ya Mathare wale leading ni wanayubi, na tungependa wanajubi waheshimike juu tumepata mmoja wetu na ameamua atasimama. Kama wazee tumeamua tutasimama na kijana wetu Kevin Bahati. Na kulingana vile nimeona kama community ya Mkamba, tumeona ni mmoja wetu anadhulumiwa juu tuko namba 2 Mathare. Na sioni vile kama 2017 tulingangana tukasaidia incumbent Anton Olwoch, na wakati hii tumeona kama ana nguvu na uwezo wa kusaidia wananchi wetu. Afadhali aondokee kando, tushike mmoja wetu mwenye anajua shida za Mathare. Juu wananchi wetu wa Mathare wameteseka sana. Ukiingia ground, nadhani kwa kila ward ni ngumu uone MP wetu akitembea. Juu vijana wamtambui, imekuwa ngumu kupenetrate, anacheza na goons peke yake. Na sisi tunataka kucheza siasa safi na kuelimisha watu wetu. Juu tunataka mmoja wetu mwenye anajua shida za Mathare, mwenye anatambua wananchi wa Mathare,
na nashangaa sana kama mtu kama Shebesh, wakati alichaguliwa hajawahi kanyaga Mathare tena. Miaka 5, na ndio maana akaangushwa na yule mama mwingine, na pia atakuwa msafiri kama huyo kama hatutapata uongozi mtaani. Na tungeomba kama itawezekana tushikane mkono na media, msikubali propaganda. Juu huyu jamaa Sifuna 2017 alikuwa na hizo propaganda hizo na ndio wananchi wakamkataa. Na sioni kama, nimeona kama imekuwa kibaraka ya ODM. Na kama baba juu vile tunampenda na tumeamua tunampigia kura, aangalie hizi propaganda na wale watu wanamharibia chama yake, ajaribu awatoke kando. Na nishangaa sana hata Maina Kamanda aliyekuja. Kama tunacheza siasa kama hizi na tunataka kusaidia Raila Amolo Odinga kura apate, akiondoa watu kama hao, aangalie wale wako na sober mind, wale wanaweza simama na yeye na wamuombee kura kama hawana msingi ya ukabila. Tunaona tunadhulumiwa, na tunaomba kijana yetu awachiliwe, ajiombee kura, na hata akiondokea jamaa huyu bwana Oluocha ataanguka. Sioni mahali anaenda na hakuna mwenye anatambua ground. Kwa hivyo ile kitu ningesema ni asante, lakini tumeomba tutasimama na mtu wetu wa mtaa. Hatutakuwa tunajaribu kusimama na wageni kila wakati. Asante. I think as a nation, a time has come whereby now we need sanity in our politics. We need political hygiene in Kenya. We talk about having peaceful elections in Kenya every time we have elections, during, before, and even after elections. We talk about peaceful transition after the elections, but we cannot have peaceful elections if the party that have filled various candidates for various positions come in to cut off one of their own. It is so unfortunate what happened today. And for this, I'm really concerned that Bahati Kevin Kioko is a youth. So if the steps that have been taken to cut him off from the race, what do you expect? There will be an uproar from the youth who supports Bahati, and these are the things that triggers violence during election. So for me, I will just ask for fair playground for all the candidates. Jubilee is the party that filled Bahati Kevin Kioko in Mathare. So I don't understand the reason as to why the same party will just come out and cut him off from the race. He has used his own resources to campaign.